La llamada llegó a medianoche, rompiendo el silencio como un trueno en la calma de Granada. El teléfono vibró sobre la mesita de madera. Y Javier, con el corazón acelerado, lo tomó con manos temblorosas. ¿Quién diablos llama a estas horas? Murmuró, mientras el nombre del anfitrión de Airbnb, Mateo, parpadeaba en la pantalla. Javier, de 27 años, había llegado a Granada buscando un nuevo comienzo. Había dejado atrás Madrid, su ciudad natal, hindo de un pasado que lo perseguía como una sombra. Una relación rota con su familia, un amor perdido y una identidad que unlookable por aceptar. Su vida parecía un rompecabezas desarmado, y Granada, con sus calles empedradas y su aire cargado de historia, lo ofrecía la promesa de un lienzo en blanco. Había reservado un pequeño apartamento en el Albayazín a través de Airbnb, un lugar rústico con vistas a la Alhambra, gestionado por Mateo, un hombre de voz amable pero reservada. Sin embargo, esa llamada a medianoche no tenía nada de rutinaria. Javier, lo siento por la hora, dijo Mateo al otro lado de la línea, su voz tensa, casi quebrada. Necesito que vengas al patio trasero. Ahora. Es importante. Javier frunció el seno, sintiendo un escalofrío recorrer la espalda. El tono de Mateo no era el de un anfitrión preocupado por una canaria rota o una lave perdida. Había algo más. Algo urgent. Algo que olía a problemas. Se puso una chaqueta sobre la camiseta y salió al patio trasero, donde la luna llena iluminaba las enredaderas que trepaban por los muros de piedra. Ali estaba Mateo, de pie junto a una figura que Javier no reconoció al principio. Un joven, tal vez de unos 25 años, con una mochila desgastada y el rostro cubierto de polvo, como si hubiera caminado durante días. Este es Diego, dijo Mateo, con los ojos fijos en Javier, como si estuviera evaluando su reacción. Necesita un lugar donde quedarse esta noche. No puedo explicarlo todo ahora, pero confía en mí. No es seguro que vuelva a la calle. Diego levantó la mirada. Sus ojos castaños brillaban con una mezcla de cansancio y desafío. Era argentino, según dedujo Javier por su acento cuando murmuró un gracias apenas audible. Había algo en el que desarmaba, una vulnerabilidad cruda, pero también una fuerza que parecía a punto de romperse o de estallar. Javier no sabía por qué, pero sintió que no podía decir que no. ¿Qué está pasando aquí? Preguntó Javier, su voz tenida de desconfianza. ¿Por qué no puede volver a la calle? ¿Quién es él? Mateo bajó la mirada. Como si las palabras lo pesaran demasiado. No es mi historia para contar. Pero él necesita ayuda. Y tú pareces alguien que entiende lo que es necesitar un refugio. Javier sintió un nudo en el estómago. Había algo en las palabras de Mateo que tocaba una fibra profunda, un eco de su propia vida. Él también había buscado refugios, no solo físicos, sino emocionales, en un mundo que a menudo le había dado la espalda por ser quien era. Miró a Diego, que seguía en silencio, con la mochila apretada contra su pecho como si fuera un escudo. Está bien, dijo finalmente Javier, aunque una parte él gritaba que estaba midiendo en algo más grande de lo que podía manejar. Puede quedarse esta noche. Mateo asintió, visiblemente aliviado, pero no ofreció más explicaciones.
Se despidió con un apretón manos firme, y desapareció en la oscuridad del albayazón, dejando a Javier y Diego solos en el patio. El aire estaba cargado de preguntas sin respuesta, y Javier no podía evitar sentir que esa noche marcaba el comienzo de algo que lo cambiaría todo. Diego rompió el silencio. No quería causar problemas. Si prefieres, me voy ahora mismo. No, respondió Javier, más rápido de lo que esperaba. Quédate. Pero mañana me cuentas quién eres y por qué estás aquí. Diego asintió, y por un instante, sus ojos se encontraron. Había algo en esa mirada, una chispa que Javier no supo descifrar, pero que lo hizo sentir vivo por primera vez en meses. Se dio la vuelta y lo guió hacia el apartamento, sin saber que acababa de abrir la puerta a una historia que lo pondría a prueba de maneras que nunca imaginó. La mañana siguiente amaneció con un sol tímido que se colaba por las ventanas del apartamento. Javier preparó café en una vieja cafetera italiana, mientras Diego, sentado en un sillón desvencejado, observaba el paisaje de Granada desde la ventana. La Alhambra se alzaba majestuosa en la distancia, como un recordatorio de que la ciudad guardaba secretos tan antiguos como sus muros. No soy bueno con las presentaciones, dijo Diego, rompiendo el silencio. Pero supongo que mereces saber algo. Soy de Buenos Aires. Van a España hace un mes, buscando no sé, algo mejor. Pero las cosas se complicaron. Javier sirvió el café en dos tazas desperajadas y se sentó frente a él. ¿Complicaron cómo? Preguntó, tratando de sonar casual, aunque la curiosidad lo carcomía. Diego bajó la mirada, jugueteando con el borde de la taza. Digamos que no todos en mi país están de acuerdo con quien soy, o con quien amo. Tuve que irme después de un incidente. No quiero aburrir con los detalles. No me aburres, dijo Javier, sorprendido por la sinceridad en su propia voz. Yo también he tenido que lidiar con eso. No es fácil ser diferente. Aquí o en cualquier parte. Diego levantó la vista, y por primera vez, una sonrisa tímida cruzó su rostro. Pensé que España sería distinta, más abierta, pero no es tan simple, ¿verdad? Javier negó con la cabeza. No, no lo es. Pero Granada tiene algo no sé mágico. Como es aquí pudieras ser quien realmente eres, aunque sí por un momento. La conversación fluyó con una naturalidad que sorprendió a ambos. Hablaron de sus vidas, de los sueños que habían dejado atrás y de los mitos que los perseguían. Javier confesó cómo había cortado lazos con su familia después de salir del armario, como su padre lo había mirado con desprecio y su madre había llorado en silencio. Diego, por su parte, habló de un amor que había terminado en tragedia en Buenos Aires, de una noche de violencia que lo obligó a huir con lo puesto. Cada palabra era como un ladrillo que construía un puente entre ellos, frágil pero real. Sin embargo, la calma no duró. Al mediodía, el teléfono de Javier vibró de nuevo. Era Mateo, y su mensaje era breve. Ten cuidado. Hay gente buscando a Diego. No salgas de casa hasta que hagas lo que te digo. El corazón de Javier dio un vuelco. Miró a Diego, que seguía contemplando la Alhambra, ajeno al mensaje. ¿En qué se había metido? Why, más importante, porque sentía que, a pesar del peligro, no podía dejar a Diego solo. Javier guardó el teléfono en su bolsillo,
tratando de disimular la tensión que lo apretaba el pecho. Diego, sentado frente a él, seguía hablando de las calles de Buenos Aires, de los bares de tango y las noches estrelladas del sur. Pero Javier apenas escuchaba. Las palabras de Mateo resonaban en su mente. Hay gente buscando a Diego. ¿Quiénes eran? ¿Por qué lo buscaban? Why? Sobre todo. ¿Por qué Mateo parecía saber tanto? ¿Estás bien? Preguntó Diego, frunciendo el seno. Te vio distraído. Javier forzó una sonrisa. Sí, solo pensando en el café. Se me acabó el bueno. ¿Quieres salir a comprar algo? Era una excusa torpe, pero necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando. Diego dudó, sus ojos escudriñando el rostro de Javier como si buscara una verdad oculta. Mejor no. No quiero causar más problemas. Ya has hecho suficiente. No es problema, insistió Javier, aunque su instinto le gritaba que quedarse en el apartamento era lo más seguro. Vamos, el mercado está a 2 calles. Nadie nos viene a comer. Diego se rió, un sonido cálido que contrastaba con la tensión en el aire. Bueno, pero si nos comen, será tu culpa. Caminaron por las calles estrechas del Albayacin, donde las casas blancas reflejaban el sol del mediodía. Granada bulia con vida, turistas tomando fotos, ancianos charlando en las plazas, el aroma de especias flotando desde los puestos de comida. Javier intentaba mantener la conversación ligera, pero no podía evitar mirar por encima del hombro, buscando rostros sospechosos en la multitud. Diego, por su parte, parecía relajado, como si el peso de su pasado se aligerara con cada paso. Llegaron al mercado, unchaos de colores y sonidos. Mientras Diego examinaba una pila de naranjas, Javier sintió un escalofrío. En la esquina del mercado, un hombre los observaba. Era alto, con una chaqueta de cuero negro y gafas oscuras, demasiado fuera de lugar para ser un turista. Javier tomó a Diego del brazo y lo arrastró hacia un puesto de especias, fingiendo entrar en un frasco de azafrán. ¿Qué pasa? Susurró Diego, notando la tensión en Javier. No Myers, pero hay alguien observándonos, respondió Javier en voz baja, su corazón latiendo con fuerza. Creo que es mejor que volvemos. Diego palideció, pero asintió. Regresaron al apartamento en silencio, con pasos rápidos y el peso de la incertidumbre sobre ellos. Una vez dentro, Javier cerró la puerta con lave y giró hacia Diego. Necesito que me digas la verdad. ¿Quién te persigue? ¿Qué hiciste? Diego se dejó caer en el sillón, pasándose las manos por el cabello. No hice nada malo, Javier. Te lo juro. Pero en Buenos Aires, me metí con las personas equivocadas. Gente con poder. Gente que no perdona. ¿Qué tipo de gente? Insistió Javier, su voz temblando entre la frustración y el miedo. Diego respiró hondo, como si las palabras fueran un veneno que necesitaba expulsar. La familia de mi exnovio. Él era hijo de un político importante. Cuando salimos juntos, pensé que era amor, pero para ellos era un escándalo. Una noche, después de que terminamos, me encontraron en un bar. Me golpearon, me amenazaron. Dijeron que si no desaparecía, me harían desaparecer de verdad. Javier sintió una oleada de impaciencia mezclada con rabia. Conoce demasiado bien el dolor de ser rechazado por ser quien eres. Pero también sabía que la historia de Diego no terminaba ahí. ¿Why por qué te buscan aquí?
Como te encontrarán? No lo sé. Admitio Diego, su vos quebrandos. Pense que España sería mi escape. Pero alguien debe haberlos dicho donde estoy. No sé cómo, pero lo saben. El teléfono de Javier vibró de nuevo. Otro mensaje de Mateo, no salgas. Están más cerca de lo que crees. Te explicar todo esta noche. Javier apretó el teléfono con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Quién era Mateo realmente? Un simple anfitrión de Airbnb, o algo más. Tenemos que hablar con Mateo, dijo Javier, decidido. Él sabe más de lo que dice. Diego Asensio, pero sus ojos estaban llenos de miedo. Javier, no quiero que te metas en esto por mí. Ya has hecho demasiado. Javier lo miró fijamente, sintiendo una conexión que no podía explicar. No te voy a dejar solo. No después de todo lo que me has contado. Esa noche, Mateo llegó al apartamento con una expresión sombría. Traía una carpeta bajo el brazo, llena de papeles que parecían fuera de lugar en sus manos colosas. Se sentó frente a Javier y Diego, y por primera vez, habló con una franqueza que los dejó helados. No soy solo un anfitrión de Airbnb, confesó Mateo. Trabajo con una red que ayuda a personas como Diego. Personas que huyen de la persecución por su orientación, su identidad, o simplemente por ser quien son. Granada es un punto de paso. Este apartamento es un refugio temporal. Javier sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Un refugio? Entonces sabías quién era Diego desde el principio. Mateo Asensio. Sabía que necesitaba ayuda. Pero no esperaba que las cosas se complicaran tan rápido. La gente que lo persigue tiene conexiones en España. No sé cómo, pero te encontrarán, Diego. Y ahora tú, Javier, también estás en su radar. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el sonido lejano de una guitarra flamenca en las calles del Albayazín. Javier miró a Diego, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. En ese momento, supo que no podía dar marcha atrás. No era solo por Diego, sino por él mismo, por la versión de sí mismo que había enterrado bajo años de miedo y rechazo. ¿Qué hacemos ahora? Preguntó Javier, su voz firme a pesar del caos en su interior. Mateo extendió la carpeta sobre la mesa. Hay un plan, pero no va a ser fácil. Voy a necesitar que ambos confíen en mí. La carpeta de Mateo contenía documentos que parecían sacados de una novela de espionaje, pasaportes falsos, itinerarios de viaje, y una lista de contactos en varias ciudades de Europa. Javier hojeó las páginas con incredulidad, mientras Diego permanecía en silencio, su mirada fija en un punto invisible. La revelación de Mateo había cambiado todo. El apartamento, que hasta hace unas horas era solo un refugio temporal para Javier, ahora era el epicentro de una operación clandestina. Esto es una locura, dijo Javier, cerrando la carpeta con un golpe seco. ¿Me estás diciendo que este lugar es una especie de casa segura? ¿Y que ahora estoy metido en esto? Mateo lo miró con seriedad. No tenías que estarlo, Javier. Pero al dejar que Diego se quedara, te convertiste en parte de esto. No puedo obligar a seguir, pero si decides ayudar, podrías salvar la vida. Diego levantó la cabeza, sus ojos llenos de una mezcla de culpa y gratitud. Javier, no tienes que hacer esto. Puedo irme ahora mismo. No quiero ponerte en peligro. Javier negó con la cabeza,
Siniendo una determinación que no sabía que tenía. No vas a ir a ninguna parte solo. No después de lo que me contaste. Se volvió hacia Mateo. ¿Cuál es el plan? Mateo explicó que la red con la que trabajaba ayudaba a personas como Diego a obtener nuevas identidades y comenzar de cero en países seguros. El siguiente paso era llevar a Diego a Barcelona, donde un contacto lo ayudaría a cruzar la frontera hacia Francia. Pero había un problema. Los perseguidores de Diego, conectados a una red de poder en Argentina, habían rastreado su paradero hasta Granada. No sabían exactamente dónde estaba, pero estaban cerca. Demasiado cerca. Tenemos que movernos mañana al amanecer, dijo Mateo. Hay un coche esperándonos en las afueras de la ciudad. Pero hasta entonces, nadie salió de este apartamento. La noche fue larga y inquieta. Javier y Diego apenas durmieron, sentados en el pequeño salón, compartiendo historias en voz baja para mantener a raya el miedo. Diego habló de su infancia en Buenos Aires, de cómo descubrió que era gay a los 15 años y cómo su mejor amigo lo traicionó al contárselo a su familia. Javier, por su parte, confesó cómo había perdido a su primer amor, un chico de su universidad en Madrid, por la presión de mantener su relación en secreto. Cada historia era un paso más hacia una confianza frágil pero creciente. A medianoche, un ruido en la calle los hizo saltar. Era solo un gato, pero la tensión era palpable. Javier se acercó a la ventana, asegurándose de que las cortinas estuvieran bien cerradas. Diego lo siguió, y por un instante, sus manos se rozaron. Fue un contacto breve, pero suficiente para hacer que el corazón de Javier latiera más rápido. No sé cómo agradecer esto, dijo Diego, su voz apenas un susurro. Nadie ha hecho algo así por mí antes. Javier sonrió, tratando de ignorar el calor que subía por su rostro. Solo estoy haciendo lo que siento que es correcto. Pero no era solo eso. Había algo en Diego, en su mezcla de fuerza y fragilidad, que despertaba en Javier emociones que había enterrado durante años. No era amor, no todavía, pero era algo cercano, algo que lo hacía querer protegerlo a toda costa. Al amanecer, Mateo regresó con un coche viejo pero discreto. Los tres subieron en silencio, con el albayazín quedándose atrás como un sueño que se desvanece. El viaje a Barcelona era largo, y cada kilómetro parecía aumentar la tensión. Javier conducía, mientras Mateo revisaba mapas y Diego miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. A mitad del camino, en una gasolinera solitaria, el peligro se hizo real. Un coche negro se detuvo a pocos metros, y el mismo hombre de la chaqueta de cuero que Javier había visto en el mercado bajo de él. No dijo nada, pero sus ojos se clavaron en ellos como los de un depredador. Mateo maldijo por lo bajo y lo indicó a Javier que arrancara. Vamos ahora, gritó Mateo. Javier pisó el acelerador, el coche rugiendo mientras se alejaban a toda velocidad. Diego se aferró al asiento, su rostro pálido. ¿Quién son? Preguntó, su voz temblando. No lo sé exactamente, admitió Mateo. Pero están conectados con la gente que te persigue, Diego. Alguien los contrató para encontrarte. El resto del viaje fue una carrera contra el tiempo. Cada coche que los seguía, cada sombra en la carretera, parecía una amenaza. Pero también había momentos de calma.
Mementos en los que Javier y Diego intercambiaban miradas. Pequeñas sonrisas que dicen más de lo que las palabras podían expresar. En una parada para descansar. Mientras Mateo hablaba por teléfono con su contacto en Barcelona, Diego se acercó a Javier. No sé qué voy a pasar después de esto, dijo Diego, su voz suave pero firme. Pero quiero que sepas que nunca olvidar lo que estás haciendo por mí. Javier sintió un nudo en la garganta. Solo quiero que estés a salvo. Diego sonrió. Y por un momento, el mundo pareció detenerse. Pero el sonido del motor del coche los trajo de vuelta a la realidad. Tenían que seguir adelante. Barcelona los recibió con un cielo gris y una llovizna persistente. La ciudad, con su bullicio y sus edificios modernistas, contrastaba con la calma antigua de Granada. Javier estacionó el coche en un callejón discreto cerca de la Sagrada Familia, siguiendo las instrucciones precisas de Mateo. El contacto en Barcelona. Una mujer llamada Elena. Los esperaba en un pequeño café con vistas a la catedral inacabada de Gaudí. Elena era una española de unos 40 años, con el cabello corto teñido de rojo y una energía que llenaba la habitación. Los recibió con una sonrisa tensa, pero sus ojos escudriñaban el entorno como si esperara problemas. Tenemos poco tiempo, dijo, deslizando un sobre hacia Mateo. Aquí está el nuevo pasaporte de Diego y los billetes de tren a Paris. El tren sale en 3 horas. Diego tomó el sobre con manos temblorosas, hollando el pasaporte con su nueva identidad. Lucas Fernández. Javier notó como los hombres de Diego se tensaban, como si el peso de dejar atrás su nombre, su pasado, fuera casi insoportable. ¿Y después de Paris? Preguntó Javier, su voz más aguda de lo que pretendía. Elena lo miró con curiosidad. Eso dependerá de él. La red lo ayudará a establecerse, tal vez en Canadá o en algún lugar de Europa. Pero primero, tenemos que sacarlo de España. El café estaba lleno de turistas, pero Javier no podía evitar sentir que los observaban. Cada mirada furtiva, cada movimiento brusco, lo ponía en alerta. Mateo, siempre vigilante, se levantó para pagar la cuenta, pero antes de que pudiera volver, Diego se inclinó hacia Javier. No quiero que esto termine así, susurró Diego. No quiero sin decir algo. Javier sintió que el air se volvía más denso. ¿Qué quieres decir? Diego dudó, sus ojos buscando los de Javier. Desde que llega tu apartamento, sin algo. No sé si es porque estás arriesgando todo por mí. O porque vio, en ti, algo que me recuerda a mí mismo. Pero no quiero sin saber si esto podría ser algo más. Las palabras golpearon a Javier como una ola. No estaba preparado para esa confesión, no en medio de la huida, el peligro y la incertidumbre. Pero antes de que pudiera responder, Mateo volvió a la mesa, con el rostro pálido. Tenemos que irnos. Ahora, dijo, su voz baja pero urgente. Los 6 están aquí. Javier siguió la mirada de Mateo hacia la entrada del café. Dos hombres, ambos con chaquetas oscuras, estaban parados cerca de la puerta, fingiendo leer un menú. Uno de ellos era el hombre de la gasolinera. El corazón de Javier se aceleró. Tomó la mano de Diego instintivamente y lo arrastró hacia la salida trasera, siguiendo a Mateo y Elena. Corrieron por las calles mojadas de Barcelona,
con la lluvia empapando los mientras zigzagueaban entre turistas y locales. Elena los guió hasta un edificio antiguo en el barrio gótico, un piso seguro donde podrían esconderse hasta la hora del tren. Una vez dentro, cerraron la puerta con llave y dejaron caer en el suelo, jadeando. ¿Quién son esos tipos? Preguntó Javier, su voz temblando de rabia y miedo. ¿Cómo nos encuentran siempre? Elena intercambió una mirada con Mateo antes de responder. No son solo matones. Son profesionals. Alguien con mucho dinero y poder los contrató. Y creo que tienen un topo en nuestra red. La revelación fue como un puñetazo. Un topo. Alguien dentro de la red que ayudaba a personas como Diego estaba traicionándolos. Javier miró a Diego, que estaba sentado en un rincón, con la cabeza entre las manos. Quería acercarse, consolarlo, pero las palabras de Diego no resonaban en su mente. No quiero sin saber si esto podría ser algo más. Mateo rompió el silencio. No podemos confiar en nadie hasta que descubramos quién es el traitor. Diego, tienes que subir a ese tren. Javier, tú decides si sigues con nosotros o no. Javier no dudó. Voy con él. Diego levantó la mirada, sorprendido. ¿Estás seguro? Esto no es tu peli. No es solo tu peli. Respondió Javier, su voz firme. Es nuestra peli. Nadie debería tener que jurar por ser quien es. Elena sonrió. Aunque la tensión no abandonó su rostro. Entonces preparémonos. El tren sale pronto, y no podemos cometer errores. Las horas previas al viaje fueron un torbellino de emociones. Javier y Diego apenas tuvieron tiempo de hablar, pero las miradas que compartían dicen más de lo que las palabras podían. En un momento de calma, mientras revisaban el itinerario, Diego tomó la mano de Javier y la apretó con fuerza. Gracias, dijo, su voz cargada de emoción. No sé qué habría hecho sin ti. Javier sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba solo. Pero el peligro seguía acechándolos, y la estación de tren se acercaba como un punto de no retorno. La estación de Sanz en Barcelona era un hervidero de viajeros, maletas y anuncios en megafonía. Javier, Diego y Elena se mezclaron entre la multitud, tratando de pasar desapercibidos. Mateo se había quedado atrás, encargado de despistar a los perseguidores con un señuelo, un coche idéntico al suyo, conducido por un voluntario de la red. Pero la sensación de peligro no los abandonaba. Cada mirada, cada roce accidental, hacía que Javier apretara los puños. Diego lavaba una gorra que ocultaba parcialmente su rostro, y el pasaporte falso estaba guardado en un bolsillo interno de su chaqueta. Elena los guiaba con pasos rápidos hacia el andén donde el tren apenas estaba a punto de partir. Mantengan la cabeza baja y no hablan con nadie, susurró, mientras entregaba los billetes. Javier notó como Diego temblaba ligeramente, aunque intentaba disimularlo. Le puso una mano en el hombro, un gesto pequeño pero cargado de intención. Todo debía estar bien, dijo, aunque no estaba seguro de creérselo él mismo. El tren llegó con un chirrido, y los tres subieron al vagón, buscando asientos en un compartimento vacío. La puerta se cerró tras ellos, y por un momento, Javier sintió un alivio fugaz. Pero entonces, justo antes de que el tren arrancara, vio una figura en el andén. El hombre de la chaqueta de cuero, hablando por teléfono.
con los ojos fijos en su vagón. Mierda, musculo Javier, empujando a Diego para que se agacara. Nos vio. Elena maldijo por lo bajo y sacó su teléfono. Voy a avisar a Mateo. Esto no estaba en el plan. El tren comenzó a moverse. Y Javier sintió una mezcla de alivio y pánico. Estaban escapando, pero no estaban a salvo. Diego, on agachado, lo miró con ojos llenos de miedo. Lo siento, Javier. Todo esto es por mi culpa. No digas eso, respondió Javier, su voz firme. Nadie debería pasar por esto. Nadia. El viaje a Paris fue una tortura de tensión. Cada parada, cada pasajero nuevo que subía al tren, era una amenaza potencial. Elena permanecía en contacto con Mateo, quien confirmó que el señuelo había funcionado parcialmente. Los perseguidores se habían dividido, pero al menos uno de ellos sabía que Diego estaba en el tren. La única ventaja era que no sabían en qué vagón y con quién. Durante las horas de viaje, Javier y Diego hablaron en susurros, compartiendo pedazos de sus vidas que no habían tenido tiempo de explorar antes. Diego confesó cómo había sonado con ser artista, pintando murales que contaban historias de amor y resistencia. Javier habló de su amor por la literatura, de cómo los libros lo habían salvado en sus peores momentos. A pesar del peligro, esos momentos de conexión eran como un refugio, un espacio donde el mundo exterior no podía alcanzarlos. En un momento, mientras Elena dormía en el asiento de enfrente, Diego se acercó más a Javier. Si salimos de esta, ¿crees que podríamos intentarlo? ¿Tú y yo? Javier sintió que su corazón se detenía. Quería decir que sí, que lo intentaría, que sentía algo por Diego que no podía ignorar. Pero las palabras se adoraron en su garganta. Primero tenemos que salir de esta, dijo finalmente, aunque su mano buscó la de Diego y la apretó con fuerza. El tren llegó a Paris al amanecer. La ciudad, con sus luces suaves y sus calles empedradas, parecía un sueño comparada con la pesadilla que dejaban atrás. Elena los llevó a un pequeño apartamento en el Marais, otro refugio de la red. Ali, un hombre mayor, Pierre, los recibió con una sonrisa cálida. Era Francis, con un acento suave y una calma que contrastaba con la urgencia de los últimos días. Están a salvo aquí, por ahora, dijo Pierre, sirviéndote en tazas de porcelana. Pero no podemos bajar la guardia. La red está investigando quién es el topo. Hasta que lo sepamos, no confían en nadie. Javier y Diego pasaron el día en el apartamento, tratando de descansar mientras Pierre y Elena hacían llamadas y planeaban el siguiente paso. Pero la calma era engañosa. Esa noche, mientras Javier miraba por la ventana hacia las luces de Paris, escuchó un golpe en la puerta. Su corazón se detuvo. No era Pierre ni Elena. Era un sonido demasiado brusco, demasiado deliberado. Diego, que estaba sentado en el sofá, se levantó de un salto. ¿Qué fue eso? Antes de que Javier pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Dos hombres entraron. Uno de ellos el de la chaqueta de cuero. No se muevan. Dijo, con un acento que Javier no pudo identificar. Esto termina aquí. El aire en el apartamento se volvió denso, como si el tiempo se hubiera detenido. Javier se puso frente a Diego instintivamente, aunque sabía que no podía hacer mucho contra los dos hombres que bloqueaban la salida.
El de la chaqueta de cuero, claramente el líder, dio un paso adelante. Con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. No queremos hacer esto más difícil de lo necesario. Dijo, su voz fría como el acero. Diego, ven con nosotros. No hay necesidad de que nadie más salga herido. Diego temblaba, pero su voz salió firme. No voy a ninguna parte con ustedes. Yo no estoy corriendo. Javier sintió una olida de admiración, mezclada con terror. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarlos. La habitación era pequeña, con pocos muebles, un sofá, una mesa, y una lámpara antigua que parecía más decorativa que útil. Pero entonces vio el teléfono de Elena sobre la mesa, un encendido. Si tan solo pudiera alcanzarlo. Antes de que pudiera moverse, la puerta trasera del apartamento se abrió de golpe. Era Pierre, con una pistola en la mano, su rostro transformado por una furia que contrastaba con su calma anterior. Veían las armas. Gritó, apuntando a los intrusos. El hombre de la chaqueta de cuero no es inmudo. Viejo, no sabes con quién te estás midiendo. Baja eso antes de que te arrepientas. Pero Pierre no cedió. Este es mi territorio. Why ustedes no son bienvenidos aquí? La tensión era insoportable. Javier aprovechó la distracción para empujar a Diego hacia un rincón, lejos de la línea de fuego. Pero entonces, el segundo hombre, que hasta ahora había permanecido en silencio, sacó un cuchillo y se lanzó hacia Pierre. Todo pasó en un instante. Un disparo resonó, y el hombre del cuchillo cayó al suelo, gimiendo. El de la chaqueta de cuero maldijo y salió corriendo, desapareciendo en la noche parisina. Pierre jadeaba, todavía sosteniendo la pistola. Están a salvo, pero no por mucho tiempo. Tenemos que movernos. Ahora. No hubo tiempo para preguntas. Pierre los llevó a un coche que esperaba en un callejón cercano, con Elena al volante. Mientras conducían por las calles de Paris, Javier y Diego se aferraban el uno al otro en el asiento trasero, sus manos entrelazadas como un ancla en medio de la tormenta. ¿Quién son estos tipos? Preguntó Javier, su voz temblando. ¿Por qué no nos dejan en paz? Elena, con los ojos fijos en la carretera, respondió sin girarse. Son mercenarios. Alguien con mucho dinero quiere Diego muerto o capturado. Y creo que sabemos quién es el topo. Diego palideció. ¿Quién? Mateo, dijo Elena, su voz cargada de amargura. Lo descubrí esta mañana. Ha estado pasando información a cambio de dinero. Por eso sabían dónde encontrar en Granada, en Barcelona, y ahora aquí. Javier sintió que el mundo se derrumbaba. Mateo, el hombre que los había ayudado, que les había dado esperanza, era el traitor. ¿Por qué? Preguntó, su voz rota. ¿Por qué nos traicionó? Dinero miedo, quién sabe, respondió Elena. Pero no podemos detenernos ahora. Vamos a llevar a un lugar seguro, Diego. Y tú, Javier, necesitas decidir si sigues con nosotros. Javier miró a Diego, cuyos ojos brillaban con lágrimas contenidas. No voy a ninguna parte sin él, dijo, su voz firme a pesar del caos. El nuevo refugio era una casa en las afueras de Paris, rodeada de campos y silencio. Ali, Diego y Javier finalmente tuvieron un momento para respirar. Sentados en un porche bajo las estrellas, hablaron de lo que vendría después.
Diego confieso que sanaba con una vida donde pudiera ser libre, donde no tuviera que esconderse. Javier, por su parte, admitió que nunca había sentido una conexión tan profunda con alguien. No sé qué voy a pasar, dijo Diego, su voz suave. Pero quiero que sepas que, pase lo que pase, tú me diste esperanza. Me haces creer que todavía hay cosas buenas en este mundo. Javier sintió que su corazón se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Se inclinó y besó a Diego, un beso tímido pero lleno de promesas. Fue un momento de calma, un oasis en medio de la tormenta, pero ambos sabían que el peligro aún no había terminado. Los días en la casa de las afueras de Paris fueron un paréntesis de calma, pero también una cuenta regresiva. Elena y Pierre trabajaban sin descanso para descubrir cuánto sabía Mateo y cómo detener a los perseguidores de Diego. Mientras tanto, Javier y Diego se acercaban cada vez más, encontrando refugio en las pequeñas cosas. Una risa compartida, una mano que se rozaba, un amanecer visto desde el porche. Pero el miedo seguía Ali, como una sombra que nunca se desvanecía. Una mañana, Elena llegó con noticias. Hemos localizado a Mateo. Está en Madrid, intentando vender más información. Pero también tenemos un plan para terminar con esto. El plan era arriesgado. Usar a Mateo como cebo para echar a los mercenarios y desmantelar la operación. Diego sería el señuelo, pero no estaría solo. Javier, Elena y Pierre estarían con él, junto con otros miembros de la red que habían llegado desde diferentes partes de Europa. Era una apuesta peligrosa, pero la única manera de garantizar que Diego pudiera vivir sin mirar por encima del hombro. No tienes que hacerlo, le dijo Javier a Diego, mientras preparaban el viaje de regreso a España. Podemos encontrar otra manera. Diego negó con la cabeza. Sus ojos brillando con determinación. No puedo seguir corriendo. Quiero una vida, Javier. Una vida de verdad. Y si eso significa enfrentarme a los Loher. El regreso a Madrid fue un torbellino de emociones. La ciudad, con sus luces y sus chaos, parecía un campo de batalla. La red había preparado una trampa en un almacén abandonado en las afueras, donde Mateo había acordado reunirse con los mercenarios. Diego, con un micrófono oculto, se presentó como si estuviera solo, mientras Javier y los demás esperaban en las sombras. Cuando los mercenarios llegaron, todo pasó rápido. Mateo, confiado en su traición, no sospechó nada hasta que fue demasiado tarde. La red cerró el cerco, y tras un enfrentamiento tenso pero breve, los mercenarios fueron neutralizados. Mateo, con lágrimas en los ojos, pidió perdón, pero Diego no lo miró. No es mi perdón el que necesitas, dijo, antes de girar su camino hacia Javier. Con los perseguidores fuera de juego, Diego finalmente estaba libre. La red le ofreció una nueva identidad en Canadá, un lugar donde podría empezar de cero. Pero antes de partir, él y Javier tuvieron una última noche en Madrid. Caminaron por el Parque del Retiro, bajo las estrellas, hablando de todo y de nada. No quiero que esto termine, dijo Diego, deteniéndose junto al lago. Pero sé que tienes una vida aquí. No quiero arrancar de ella. Javier lo miró, sintiendo que su corazón latía con una fuerza que no había sentido antes. Mi vida cambió cuando te conocí. No sé qué viene ahora, pero quiero descubrirlo contigo.
Se pasaron bajo la luz de la luna. Un beso que era una promesa y una despedida. Diego partiría a Canadá, pero Javier decidió seguirlo, al menos por un tiempo. Juntos, enfrentarían un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La historia de Javier y Diego no terminó con un final perfecto, pero sí con uno lleno de esperanza. En un mundo que a menudo los rechazaba, encontrarán en el otro un hogar, un refugio, una razón para seguir luchando. Y mientras el avión despegaba hacia un nuevo horizonte, Javier tomó la mano de Diego, sabiendo que, pase lo que pase, no estarían solos.